So good morning all. Today we are going to see about artifacts in CT. What are the artifacts that affect CT image quality? So first of all, what is artifact? Any discrepancy between the CT numbers represented in the image and the expected CT number based on the linear attenuation coefficient. ஸோ ஏதாவது ஒரு டிஸ்கிரிப்பன்சி ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து சிடி நம்பரில் வந்து represent ஆயிடுச்சுன்னா வந்ததுன்னா ஸோ இட் மே காஸ் difference in CT number. So based on the CT numbers, the linear attenuation coefficient will get distracted, and with that we will be getting some of the artifacts. So appearance of the artifacts. ஸோ artifacts வந்து எப்படி நம்ம வந்து differentiate பண்ணலாம்னா based on the appearance. Based on the appearance, we will be seeing it as streak artifacts, shading artifacts, bands and rings. Streaks மாதிரியா வரும், ஷேடிங்காகவும் வரும், பேண்ட்ஸாகவும் வரும், and it may be occurred like rings. And next is the source of artifact. Source வந்து two types வரும், patient based artifact வரும் and image processing or equipment based artifact. பேஷண்ட்னால artifact வரலாம், இல்லைனா equipmentனால இல்லைனா image process பண்ண டைமில் வந்து ஒரு artifact வர chances இருக்கலாம். So what are the artifacts that can be caused due to the patient? So it is known as patient induced artifact. Patient induced artifact பார்த்தீங்கன்னா 4 types வரும், motion artifact, beam hardening artifact, metal artifact, out of field artifact. So these 4 artifacts occurs due to the patient. So motion artifact, when it comes to the motion artifact, it is caused by two types. What are the types means voluntary motion and involuntary motion. ஸோ வாலண்ட்ரி மோஷனும் இன்வாலண்ட்ரி மோஷனும் ஒன்றும் இல்லை. வாலண்ட்ரினா தட் voluntary means that whatever the movement the patient is doing, பேஷண்ட்டால் வந்து ஒரு மூமெண்ட் வந்து அவங்களால பண்ண முடியுது. ஸோ இது நம்ம வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை பொசிஷன் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா அவங்க வந்து மூவ் பண்ணிட்டாங்க, டியூரிங் த ஸ்கேன் டைம் அவங்க மூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து வாலண்ட்ரி மோஷன். இன்வாலண்ட்ரி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தட் cannot be controlled or that cannot be balanced by patient. ஸோ எப்படி நான் சொல்ல வரேன்னா, இன்வாலண்ட்ரி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அப்புறம் வந்து ப்ரீத் பண்ணுறாங்கல்ல. ஸோ ப்ரீத் பண்ணது வந்து அவங்க வந்து ப்ரீத்திங் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அது இல்லாமல் ஹார்ட் பீட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து மூமெண்ட் நடக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து அந்த ஸ்கேனருக்குள்ளே போனாங்கன்னா அதில் வந்து அவங்களுக்கு ஹார்ட் பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வாட் வில் ஹேப்பன், இட் வில் காஸ் சம் இன்வாலண்ட்ரி மோஷன். ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் த மோஷன் ஆர்டிஃபேக்ட். தட் இஸ் involuntary means it cannot be controlled by the patient, and voluntary means பேஷண்ட்னால வர ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த மூமெண்ட். ஸோ இட் ப்ரொடியூஸ் boosting effect objects. CT image appears as if composed or superimposed image. ஸோ boosting appearance-ஆக வந்து இது ஃபார்ம் ஆகும் மோஷன் ஆர்டிஃபேக்ட். ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து நல்லா கிளியராக தெரியும். ஸோ பூஸ்டிங் ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து அக்கர் ஆன மாதிரி தெரியாது. யூ கேன் see in the first image ஒரு அளவுக்கு வந்து மூமெண்ட் வந்து தெரியுது. செகண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் வந்து நல்லாவே ஒரு அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது. தேர்டில் வந்து டோப்போகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி இட் ஹேஸ் பீன் like slightly it is disturbing and it causes artifact. We are not at all able to identify anything, but we are able to see that it is the lungs.